So, very good evening, everyone here. Let's go for the next topic, ma. So, the next topic, what you take it here is nothing but time and distance. So, let us understand what is the basic terminology that we get in the case of what ma time and distance. And as like manakoche formulas enti. So, avela తీసుకోవాలి. First of all, we'll understand that ma the basic terminology, whatever you get it here. Let's check. Okay, fine. Let's understand. I said basic terms. What you get here is nothing but time and distance. అంటే మనకు అర్థమయ్యే basic terms ఏంటి? స్పీడ్, డిస్టెన్స్, టైం. ఇవేగా బేసిక్ ఫ్యాక్టర్స్. స్పీడ్, డిస్టెన్స్, టైం. క్లియర్. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనకు వచ్చే ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా దట్ వి టేక్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హౌ యూ డిఫైన్ ద స్పీడ్. స్పీడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ వాట్ మా పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం. Speed is equal to what ma distance by time. So what is it? The particular distance traveled in what ma particular interval of time. How we define speed? So how many factors are here? Three factors ka. So what are the factors we have here ma? Speed, distance, time. So any factors in ma? More factors. So out of these factors, speed, distance, time. Let's understand these factors ma. Out of these factors, మనకి ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే out of these three factors, టూ ఆర్ నోన్ ఫ్యాక్టర్స్, వన్ ఈజ్ అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్ మా. అంటే మనకి స్పీడ్ డిస్టెన్స్ ఇస్తాడు, టైం కనుక్కోమంటాడు. లేదా డిస్టెన్స్ అండ్ టైం ఇస్తాడు, దే లాస్ట్ యూ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ మా స్పీడ్. సో ఇలా ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ లో ఏదో రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్తాడు, మూడో ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోమంటాడమ్మా. లేదు సమ్ టైమ్స్ ఏదో ఒకటి కాన్స్టెంట్ అని చెబుతాడు. దే సెట్ స్పీడ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ దిల్ గివ్ ద డిస్టెన్స్, దే లాస్ట్ యూ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ మా టైం. లేదా టైం కాన్స్టెంట్ అంటే డిస్టెన్స్ ఇస్తాడు, దే లాస్ట్ యూ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ మా స్పీడ్. ఇలా బేసికలీ లెట్స్ అండర్స్టాండ్. ఇదో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ మొత్తం ఇది ఒక్క ఫార్ములా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా. కాకపోతే రెండు మెథడ్స్ ఉంటాయమ్మా. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద మెథడ్స్ వాట్ ఇట్ హియర్. బట్ త్రూ అవుట్ ద కాన్సెప్ట్ విల్ గెట్ ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా ఫర్ ద టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, దట్ ఇస్ స్పీడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. Let's understand how the type of questions will be here. Problems on speed, distance, time. This 1 point. Problems on trains. Problems on ma boats and streams. ఇవి మనకు వచ్చే టైప్ మా క్వశ్చన్ టైప్స్ ఏంటి? స్పీడ్, డిస్టెన్స్, టైం మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో హియర్ విల్ గెట్ ద టర్మ్స్ లైక్ average speed, relative speed, like that cases ma. Problems on trains. Here also same formula, speed is equal to distance by time. కాకపోతే ట్రైన్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో చదువుతాం చూడమా. అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ వాట్ మా బోషన్ సిమ్స్. దీస్ ఆర్ ద త్రీ ప్యాటర్న్స్ వాట్ గెట్ హియర్ మా. సో వన్ బై వన్ అసలు స్పీడ్, డిస్టెన్స్, టైం మీద అంటే క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే యావరేజ్ స్పీడ్ ఏంటి, రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏంటి, ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్ ఇవి చేసేటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి, ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ బోషన్ సిమ్స్. ముందు ఇంట్రడక్షన్ అంతా డిస్కస్ చేద్దాము. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో ఫర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ దట్. సో మా అసలు ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ స్పీడ్, డిస్టెన్స్, టైం ఇవి చేసేటప్పుడు మనకు వచ్చే టర్మ్స్ ఏంటంటే యావరేజ్ స్పీడ్, రిలేటివ్ స్పీడ్. క్లియర్. సో సింపుల్ మా. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఒకే ఒక ఫార్ములా మీద డిపెండ్ అయ్యి అంటే స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా డిస్టెన్స్ బై టైం. సో యాజ్ సెడ్ మనం స్పీడ్, డిస్టెన్స్, టైం చేసేటప్పుడు వచ్చే టర్మ్స్ ఏంటి, యావరేజ్ స్పీడ్, రిలేటివ్ స్పీడ్ అని కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ యావరేజ్ స్పీడ్? లుక్ ఎట్ మా. యావరేజ్ స్పీడ్ మీన్స్ వాట్ మా, ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఏ నుంచి బి ఒక డిస్టెన్స్, బి నుంచి సి ఒక డిస్టెన్స్. ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఒక పర్టికులర్ స్పీడ్ తో వెళ్ళారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 70 స్పీడ్ తో వెళ్ళారు అండ్ బి టు సి 80 స్పీడ్ తో వెళ్ళారు. ఇది ఒక డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 400, ఇక్కడ 500. 400 కిలోమీటర్ 70 స్పీడ్ తో వెళ్ళారు, 500 కిలోమీటర్స్ 80 స్పీడ్ తో వెళ్ళారు. ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ వాట్ ఇస్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ జర్నీ మా. ఒకవేళ మిమ్మల్ని యావరేజ్ స్పీడ్ అడిగితే ఫర్ ద ఎంటైర్ జర్నీ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ మా. డైరెక్ట్లీ వీ కెనాట్ రైట్ 70 + 80 / 2 మా. సో బేసికలీ స్పీడ్ ఈస్ వాట్, డిస్టెన్స్ బై టైమ్. యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే యావరేజ్ డిస్టెన్స్ బై యావరేజ్ టైమ్. సో జనరలీ హౌ యూ రైట్ ద ఫార్ములా? క్లియర్. Look at ma, sum of the distances by sum of the times ma. What you write is nothing but clear. Actually average distance by average time ma. Sum of all the distances by sum of all the times. Otherwise simple ga total distance traveled by total time taken. Inko vidhanga cheppalante simple ga total distance traveled by total time taken ma. So for example in the case lo em cheppanu, A to B 400 travel చేశారు, B to C 500 ట్రావెల్ చేశారు. బట్ టైం తెలియదుగా మనకి, కానీ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారమ్మా. వాట్ ఐ సెడ్ A to B 400, లెట్ బి సమ్ విత్ ద వాట్ ఐ సెడ్ 70 స్పీడ్, B to C విత్ ద 500 విత్ వాట్ మా లెట్ ఇట్ బి సమ్ 50 స్పీడ్. ఏదో ఒక నెంబర్ అనుకోండి, మన ఇష్టం, ఏ నెంబర్ అయినా పర్లేదు. సో డిస్టెన్స్ ఇయర్ 400, ఇయర్ 500. సో డిస్టెన్స్ అండ్ స్పీడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి టైం వస్తుందిగా. టైం ఎలా రాస్తాం? 400/70, ఇక్కడ 500/50.
సో వాడేదైనా టర్మ్స్ ఏమనేమా మనం ఫైనల్ గా కన్వర్ట్ చేయాల్సిందంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై వాట్ మా టోటల్ టైం టేకెన్. టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై వాట్ మా టోటల్ టైం టేకెన్. ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఏంటంటే ఇప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ తీసుకునేటప్పుడు సమ్ టైమ్స్ డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటాడు, సమ్ టైమ్ టైం కాన్స్టెంట్ అంటాడు. అంటే ఇప్పుడు ఏ టు బి, బి టు సి ఒకే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తారు, బట్ విత్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్. ఇక్కడ స్పీడ్ S1, ఇక్కడ స్పీడ్ S2 అనుకో. క్లియర్. సో బేసికలీ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై టోటల్ టైం టేకెన్ కదా. అంటే డిస్టెన్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్, డిస్టెన్స్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ బై టైమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ d by S1, టైమ్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ d by S2. సో న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ లో కామన్ తీస్తే 2d ఇక్కడ వస్తుందమ్మా. ఇక్కడ d కామన్ తీస్తే 1 by S1 plus 1 by S2. సో dd క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి డినామినేటర్ 2 by S1 plus S2 by S1 S2 వస్తుందమ్మా. అది పైకి తీసుకెళ్తే 2S1 S2 by S1 plus S2. సింపుల్. దిస్ ఫార్ములా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక పర్టికులర్ కేసులో మీరు యావరేజ్ స్పీడ్ తీసుకుంటుంటే అక్కడ డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ అయితే ద ఫార్ములా సింప్లీ వి రైట్ యాజ్ వాట్ మా 2S1 S2 by S1 plus S2. ఇది ఫార్ములా ఎలాగ వచ్చిందని కాన్సెప్ట్ అమ్మా. బట్ సింపుల్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ కేసులో మీరు యావరేజ్ స్పీడ్ తీసుకుంటుంటే అక్కడ డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ అయితే సింప్లీ ద ఫార్ములా 2S1 S2 by వాట్ మా S1 plus S2. క్లియర్. ఒకవేళ టైం కాన్స్టెంట్ అయితే దట్ స్టిల్ వెరీ ఈజీ అమ్మా. టైం కాన్స్టెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ టు బి S1 స్పీడ్ వెళ్ళారు, B2 to S2 స్పీడ్, ఇక్కడ సేమ్ టైం అనుకోండి. హౌ వి రైట్? S1 into t ఫస్ట్ కేస్ డిస్టెన్స్, S2 into t సెకండ్ కేస్ డిస్టెన్స్ బై టైం t plus t. అంటే t కామన్ తీస్తే S1 plus S2 by 2t మా. t క్యాన్సిల్ అయితే వాట్ యు గెట్ మా S1 plus S2 by 2. క్లియర్. దిస్ ఇస్ వాట్ యు గెట్ వాట్ మా యావరేజ్ స్పీడ్. క్లియర్. సో ఇది ఎప్పుడమ్మా టైం కాన్స్టెంట్ అయితే, ఇది ఎప్పుడమ్మా డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ అయితే. సో డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ అయితే ద ఫార్ములా విల్ టేక్ ఇట్ as వాట్ మా 2S1 S2 by S1 plus S2. 2S1 S2 by S1 plus S2. క్లియర్. అదే టైం కాన్స్టెంట్ అయితే ద ఫార్ములా వాట్ యు రైట్ మా S1 plus S2 by వాట్ మా 2. This is a case when the distance is constant ma. This is a case when time is constant. Normally what you write in formula ma total distance traveled by what ma total time taken. That is how you take it what ma average speed. That is how you take it what ma average speed. Now let's understand same way అసలు relative speed ఎలా తీసుకుంటాం. సో రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే రెండు స్పీడ్స్ ని కంపేర్ చేయడం అమ్మా. ఎప్పుడు రెండు స్పీడ్స్ ని కంపేర్ చేస్తారు? లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద కేస్ హియర్. సో వెన్ ద టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ట్రావెలింగ్, సో దెన్ విల్ కంపేర్ వాట్ మా రిలేటివ్ స్పీడ్. సో ఇప్పుడు రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు రిలేటివ్ స్పీడ్ తీసుకుంటామా. సో వెన్ ద టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ అంటే హౌ దే ట్రావెలింగ్, వెదర్ దే ట్రావెలింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఆర్ వెదర్ దే ట్రావెలింగ్ ఇన్ వాట్ మా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇవి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసినాయా లేదా రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసినాయా. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వాట్ యు హావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ మా. ఇప్పుడు ఏ నుంచి బి, ఇటు నుంచి ఒక వెహికల్ S1 స్పీడ్ తో వస్తుంది, ఇటు నుంచి ఒక వెహికల్ S2 స్పీడ్ తో వస్తుంది, వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ టీ అనుకోండి. Then how you write the relative speed ma? So when the two objects are traveling in opposite direction, the relative speed we write ma S1 plus S2, and the distance traveled d and let be time taken as what ma T1. But రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తే రిలేటివ్ స్పీడ్ రైట్ వాట్ మా S1 plus S2. అదే సేమ్ అయితే ఒక వెహికల్ ఇక్కడ S1 స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇంకో వెహికల్ ఇటు S2 స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది, and the distance between them is what ma d. If S1 is crossing S2, clear, so and the distance has to travel between S1 and S2 is what ma d. Clear, the distance has to travel between S1 and S2 is what ma d. So now in this case how we write the relative speed ante whatever S1 travel more than the S2 ma, S1 S2 kante edaithe ekku travel chestundo danne relative speed antamu. So how we write the relative speed in that case? S1 minus what ma S2, then the distance traveled by what ma time taken. Ikkada vere time untundi kabatti let it be T2 anukundam. Clear. Simple. What you can understand here ma, if two objects are traveling in opposite direction, then the relative speed what you write ma S1 plus S2. When the objects are traveling in the same direction, the relative speed what you write ma S1 minus S2. So simply this is the point what we can understand in the case of what ma relative speed. Clear? Clear? So that is how we take relative speed ma. Now let's understand the next point here. ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్స్. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్స్ మొత్తం ఒకటే ఫార్ములా అమ్మా, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్, అదే ఫార్ములా వాడతాము. కాకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్స్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ చేంజ్ అయ్యేది ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అమ్మా. క్లియర్. ఇఫ్ ఎ ట్రైన్ ఈస్ క్రాసింగ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్, ఒక ట్రైన్ ఇలా అవుతుందమ్మా, ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేయాలనుకోండి. ఇఫ్ ట్రైన్ ఈస్ గోయింగ్ దిస్ వే, ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ ప్లాట్ఫామ్. ఇఫ్ ఎ ట్రైన్ ఈస్ క్రాసింగ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్, then the distance traveled is nothing but length of the train plus length of the platform. ఒక ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేస్తుందంటే
ఆ కేసులో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్. ఎందుకంటే అది ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేసిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు క్రాస్ ఇట్స్ ఓన్ లెంత్. అది ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేసిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు క్రాస్ వాట్ మై ఇట్స్ ఓన్ లెంత్. దట్స్ వై. సేమ్ వే ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ ఏ బ్రిడ్జ్. Again, then the distance traveled is what ma length of the train plus what ma length of bridge. If it is crossing a bridge, ఒకవేళ bridge ని cross చేస్తే ఆ కేసులో distance ఏం రాస్తామా length of the train plus what ma length of the bridge. If it is crossing a pole or a person, pole గానీ person గానీ distance travel చేస్తుంది అంటే pole and person what ma not considerable lengths. In that case, if they ask you distance traveled, it's only what ma length of the train. Clear now? Simple ma. If a train is crossing a platform, distance traveled is length of the train plus length of the platform. If a train is crossing a bridge, in the distance traveled is length of the train plus length of the bridge. If a train is crossing a pole or person, in that case distance traveled is what ma length of the train. Clear? Next point. If a train is crossing another train, now here relative speed will come into picture ma. ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్ ఇలా వెళ్తుంది, ఈ ట్రైన్ ఇలా వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఆపోజిట్ లో క్రాస్ ఈచ్ అదర్ అవ్వాలి. లేదు ఈ ట్రైన్ ఇలా వెళ్తుంది, ఇంకో ట్రైన్ ఇలానే వెళ్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు పాస్ ది అదర్. సో బేసికల్ గా ఇలా అయినా క్రాస్ ఈచ్ అదర్ అవుతుంది, ఇలా అయితేనే పాస్ ఈచ్ అదర్ అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు మనకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే లెట్స్ అండర్స్టాండ్ హౌ యూ టేక్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ దీస్ టూ కేసెస్. లుక్ ఎట్ మా, ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ 1, ఇది లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ 2 అనుకుందాం, ఇది కూడా L1 L2 అనుకుందాం. లుక్ ఎట్ వెదర్ ఇస్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, distance traveled is same. ఎందుకంటే one train has to pass the other. One has to travel its distance and other distance L1 plus L2. రెండు ట్రైన్స్ ఆపోజిట్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నా, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నా, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయితే కాన్స్టెంట్ అమ్మా. ది లెంత్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ట్రైన్. బట్ ద ఓన్లీ పాయింట్ వాట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిలేటివ్ స్పీడ్ మా. ఇప్పుడు రెండు ట్రైన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తే రిలేటివ్ స్పీడ్ S1 ప్లస్ S2 రాస్తాము. అదే రెండు ట్రైన్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తే వి ట్రావెల్ ఇట్ as what ma S1 minus S2. If two trains are traveling in opposite direction, the relative speed we take it as what ma S1 plus S2. If the two trains are traveling in the same direction, the relative speed we write as what ma S1 minus S2. Clear? And the distance traveled is what length of the first train plus length of the second train by what ma time taken. Here length of the first train plus length of the second train by what ma time taken. Here time is T1, here the time is nothing but what ma T2. Clear? So this is the case how we take it ma. So రెండు ఆపోజిట్ లో ట్రావెల్ చేసినా, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసినా, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయితే సేమ్, కాకపోతే స్పీడ్ అయితే మారుతుందమ్మా. దట్ వాట్ యు గెట్ హియర్ మా రిలేటివ్ స్పీడ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ బోట్స్ అండ్ సిమ్స్ మా. లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద బోట్స్ అండ్ సిమ్స్ కేసెస్ హియర్. సో బోట్స్ అండ్ సిమ్స్ లో కూడా సేమ్ అదే ఫార్ములా మా, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం ఫార్ములా అనే వాడతాం ఇక్కడ. కాకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ బోట్స్ అండ్ సిమ్స్ లో ద పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ యు టేక్ ఇట్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రివర్ ఫ్లోని బట్టి స్పీడ్ తీసుకుంటామా. అంటే ఎలా, ఇప్పుడు ఒక రివర్ ఇలా ఫ్లో అవుతుందమ్మా, ఇప్పుడు నేను ఆపోజిట్ గా రివర్ ఫ్లో లో బోట్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాను అనుకో, ఏమవుతుంది, దిస్ రివర్ ఫ్లో విల్ రెసిస్ట్ మై స్పీడ్, ఆటోమేటిక్లీ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ వాట్ మా డిక్రీజెస్. సో ఇఫ్ యూర్ ట్రావెలింగ్ అగైన్ ఇస్ ద వాటర్ ఫ్లో, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా అప్ స్ట్రీమ్. మీరు వాటర్ ఫ్లో కి ఆపోజిట్ గా ట్రావెల్ చేస్తే మీ స్పీడ్ తగ్గిపోతుందమ్మా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్ స్ట్రీమ్. ఒకవేళ బోట్ స్పీడ్ U అనుకొని వాటర్ స్పీడ్ V అనుకుంటే, దెన్ ద రిజల్టెంట్ స్పీడ్ వి రైట్ యాజ్ వాట్ మా U minus V. క్లియర్? సో ఒకవేళ బోట్ ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది, మీరు కూడా ఇలానే ట్రావెల్ చేస్తున్నా అనుకోమ్మా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, బేసికల్ గా స్పీడ్ ఆఫ్ ది బోట్ కి వాటర్ ఫ్లో కూడా యాడ్ అవుతుంది, బోట్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా. దట్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వాటర్ ఫ్లో, దట్ వి కాల్డ్ యాజ్ వాట్ మా డౌన్ స్ట్రీమ్. క్లియర్? మీరు అగైన్స్ ద వాటర్ ఫ్లో వెళ్తే స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది, దట్ వి రైట్ యాజ్ U minus V. మీరు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వాటర్ ఫ్లో వెళ్తే స్పీడ్ పెరుగుతుంది, దట్ వి కాల్ వాట్ మా డౌన్ స్ట్రీమ్, విచ్ వి రైట్ యాజ్ వాట్ మా U plus V. సో అగైన్స్ వాటర్ ఫ్లో అయితే U minus V రాస్తాము, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాటర్ ఫ్లో అయితే U plus V రాస్తాము. ఇది అప్ స్ట్రీమ్, ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్. క్లియర్? ఇంతే. స్పీడ్ అది అప్ స్ట్రీమ్ కేసులో ఇచ్చాడా, డౌన్ స్ట్రీమ్ కేసులో ఇచ్చాడా, దాన్ని బట్టి ఫార్ములా రాస్తామా. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. క్లియర్? సో దిస్ ఓన్లీ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వాట్ మా బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్. Next one, units conversion ma. How we are converting kilometer per hour into meter per second, that is into 5/18. How we convert meter per second into kilometer per hour, it is into 18/5. This is what you learn from the school studies ma. School studies nunchi nechukunnapandi the kilometer ante it's nothing but 1000 meters by 1 hour and it's nothing but 60 minutes, each minute 66 seconds. 1000 by that's nothing but what we get ma 5/18. This is how we convert into meter per second. Clear? Same way reverse ma. Clear? కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 5/18, మీటర్ పర్ సెకండ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే 18/5. సో సింపుల్. మేజర్ గా ఈ కన్వర్షన్స్ అన్ని ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి అంటే
especially the case when you're doing what ma problems on trains ma. When you're taking problems on trains, basically గా మనకి distance traveled ఏంటిది లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పాను కదా. బేసికలీ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ లెంత్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్ ఏమో మీటర్స్ లో ఉంటుందమ్మా. అండ్ స్పీడ్, ట్రైన్ స్పీడ్ ఎప్పుడు ఏంటి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఉంటుంది, 70 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, 80 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో జనరలీ స్పీడ్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వాట్ మా మీటర్ పర్ సెకండ్. అండ్ ప్లాట్ఫామ్ క్రాస్ చేయడానికి టైం కూడా సెకండ్స్ లో ఉంటుంది. డిస్టెన్స్ మీటర్ లో ఉంటుంది, టైం సెకండ్స్ లో ఉంటుంది. మా స్పీడ్ ఒక్కటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఉంటుంది. ఆ కేసెస్ లో మోస్ట్లీ విల్ కన్వర్ట్ దట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇంటూ వాట్ మా మీటర్ పర్ సెకండ్. క్లియర్? సో సింపుల్ మా. బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్స్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ సింప్లీ. సో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో మనకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ త్రీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయమ్మా. ఏంటి ఆ త్రీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ నేను చెప్పింది? ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వాట్ యు గెట్ ఇట్. స్పీడ్, డిస్టెన్స్, టైమ్. ఇక్కడేమో యావరేజ్ స్పీడ్, రిలేటివ్ స్పీడ్ అనే టర్మ్స్ వస్తాయి. ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్స్ ఇక్కడేమో సేమ్ ఫార్ములా, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. కాకపోతే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్, ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేసినప్పుడు ఎలా డిస్టెన్స్ తీసుకుంటాము, పర్సన్ ని క్రాస్ చేసినప్పుడు ఎలా డిస్టెన్స్ తీసుకుంటాము, ఇలాంటి కేసెస్. క్లియర్? ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ బోట్స్ అండ్ సీమ్స్. ఈ కేసులో కూడా వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ బోట్స్ అండ్ సీమ్స్ సేమ్ ఫార్ములా, అగైన్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. కాకపోతే అప్ స్ట్రీమ్, డౌన్ స్ట్రీమ్, సో ఇలాంటి కేసెస్. క్లియర్? సో లెట్స్ గో ఫర్ క్వశ్చన్స్ మా. Okay. A leaves a station at 8 meter per hour. After 5 years, B leaves the same station and travels in the same direction as A at 12 meter per hour. How much time B overtakes A? So A leaves a station at 8 AM. ఇక్కడ 8 meter per hour తో ఒక that means A start అయిందంట. And B leaves the same station and travels in the same direction as A at 12 meter per hour after 5 years. 5 years తర్వాత B కూడా ఇదే దగ్గర 12 meter per hour తో వెళ్తుందంట. A ఇలా వెళ్ళింది, దాని తర్వాత 5 years తర్వాత B ఇలా వెళ్ళింది. అయితే అట్ వాట్ టైమ్ B ఓవర్టేక్స్ ఏ పాయింట్ దగ్గర B అనేది A ని ఓవర్టేక్ చేస్తుంది అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఓవర్టేకింగ్ ఇక్కడ ఓవర్టేక్ చేస్తుంది అనుకోండి. వాట్ ఎవర్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై B, వాట్ ఎవర్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై A, బోత్ ఆర్ వాట్ మాస్ సేమ్ కదా. రెండు ఎక్కడైతే మీట్ అవుతున్నాయో దట్ పాయింట్. క్లియర్? సో వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ మీటింగ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దమ్ ఈస్ వాట్ మాస్ సేమ్. క్లియర్? ఈక్వేట్ ద డిస్టెన్స్. ఈక్వేట్ డిస్టెన్స్ అంటే డిస్టెన్స్ ఎలా రాయాలి? స్పీడ్ ఇంటూ టైం. సెకండ్ ఏమో 12 మీటర్ తో వెళ్తుంది, ఫస్ట్ ఏమో 8 మీటర్. బట్ టైం కావాలి కదా. లెట్ లుక్ ఎట్ మా. సో మనకి హౌ మచ్ టైం బి ఓ టు ఎక్స్ ఏ అంటే బి టైం కావాలి కాబట్టి బి టైం ఎక్స్ అనుకుందాం. యాక్చువల్లీ ఇది దానికంటే 5 hours ముందు బయలుదేరిందమ్మా. అంటే ఏ టైం వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ వాట్ మా ఎక్స్ ప్లస్ 5. యాక్చువల్లీ దట్ స్టార్టెడ్ 5 hours బిఫోర్, అందుకని ఎక్స్ ప్లస్ 5 రాసామా. అంటే బి ఎక్స్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఏ ఆల్రెడీ 5 hours ముందే ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ 5 hours. మనల్ని బి టైం అడుగుతున్నాం కాబట్టి బి ఎక్స్ అనుకున్నామా. లేదా ఒకవేళ ఏ టైం అడిగితే ఏ ఎక్స్ అనుకునేవాళ్ళు. క్లియర్? హౌ మచ్ టైం బి ఓ టేక్స్ అంటే బి టైం తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుందాం. సో ఏ అనేది ఆబ్వియస్ గా 5 hours ముందు స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ఎక్స్ ప్లస్ 5 hours. సో ఈక్వేట్ ద డిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ స్పీడ్ ఇంటూ టైం కదా. ఎక్స్ ఇంటూ వాట్ ఎవర్ we are going with the speed of what ma 12, that is equal to x plus 5 into we are going with what ma 8 hours. 4 3s 4 2s. So x equal to how many hours ma 10 hours. X value will get it as what ma 10 hours. Next one. Two cars P and Q start at the same time from A and B, which are 120 kilometers apart. If the cars travel in opposite direction, they meet after 1 hour. And if they travel in the same direction, they meet after 6 hours. What is the speed of the car? Rendu cars P and Q start at the same time. And the distance between them is what ma 120 kilometers. If the cars travel in the opposite direction, they meet after 1 hour. So opposite direction లో ట్రావెల్ చేస్తే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత? సో ఇది పి అనుకుందాం, స్పీడ్ ఇది క్యూ. అదర్వైజ్ S1 ప్లస్ S2 అనుకున్నామా, ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. సో పి స్పీడ్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎస్ అనుకుందాం, క్యూ స్పీడ్ S2 అనుకుందాం. ఇవి రెండు ఆపోజిట్ లో ట్రావెల్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా 1 hour తర్వాత మీట్ అవుతాయి అంట. అంటే స్పీడ్ ఎలా రాస్తాం? డిస్టెన్స్ బై టీమ్ కదా. సో వెన్ దే ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ రిలేటివ్ స్పీడ్ వైట్ S1 ప్లస్ S2 and that 120 is distance they're traveling in 1 hour. The same if you go with
Same direction, the same 120 distance they're taking in what ma 2 hours, sorry, 6 hours. Clear. So 120 distance they're traveling in 1 hour if they're traveling the same direction. Same 120 they're taking 6 hours if they travel in what ma same direction. So S1 plus S2 is what ma 120. S1 minus S2 is what ma 120 by 620. Add the two. Then 2 S1 is equal to 140. S1 is what ma 70. S1 70 అయితే రెండు కలిపి 120 కాబట్టి S2 ఎంత అవుతుందమ్మా 50. They're asking what is the speed of the car P. That is nothing but what ma 70. Next one. A cat sights a rat at a distance of 200 meters away from it and starts running towards it at 20 meters per second. So, a cat to rat చూసిందంట వాటి మధ్య distance ఎంతమ్మా 200 meters. So, and it starts running towards it at 20 meters per second. And the rat notices that and moves away it from with the speed of what ma 15 meters per second. After what time will the cat able to catch the rat? So time adutunnadu. Time is nothing but what ma distance by speed. Kaapothe distance enta 200. But what is the speed here? Relative speed ma. They're traveling in same direction. Relative speed what do you write? S1 minus S2. So distance enta 200 distance. We are going the speed of 20 and 15 in the same direction ma. 20 minus 15 that is relative speed. 200 by 5 and 540 sir. Exactly it will take how many seconds ma? 40 seconds. Clear? Next one ma. The ratio of distance from x to y and y to z is 5:4. Distance from x to y and y to z is what ma 5:4. Distance from x to y and y to z is what ma 5:4. A man travels x to y at a speed of 50 and y to z at a speed of what ma 40. What is the average speed? Look at ma. So 50 speed to 40 speed distance 5:4 ratio ఉందమ్మా ఏదైనా క్యాన్సిల్ అయిపోతుందమ్మా. సో లెట్స్ రైట్ డిస్టెన్స్ ఏదైనా రాసుకుందాం. ఇది 500 రాసుకుందాం, ఇది 400 ఎందుకంటే మనకి 50 40 ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్ అంతే కదా. దిస్ ఇస్ యావరేజ్ స్పీడ్ హౌ వి రైట్ ఇట్. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఫస్ట్ కేసులో 500, సెకండ్ కేసులో 400. టైం టేకెన్ 500 by 50 మా అంటే 10 hours. నెక్స్ట్ 400 by 40 10 hours. So total they are traveling what ma 900 distance with the 20. 900 by 20 and 90 by 2. Exactly it is what ma 45. Clear? Next one. Vijay travels first 2 hours of his journey with a 40 speed. Next 3 hours of journey with a 80 speed. What is the average speed for the entire journey? What is the average speed ma? Total distance by total time taken. Total distance by total time taken. Distance ఎలా రాస్తాము? 40 speed తో 2 hours ట్రావెల్ చేసామంటే 42 ఎంత 80 డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినట్టు. ఇక్కడ 80 స్పీడ్ తో 3 అవర్స్ ట్రావెల్ చేసామంటే 80 స్పీడ్ తో 3 అవర్స్ ట్రావెల్ చేసామంటే 83 ఎంతమ్మా 240 ట్రావెల్ చేసినట్టు బై టోటల్ టైం టేకెన్. ఫస్ట్ కేసులో 2 అవర్స్, సెకండ్ కేసులో 3 అవర్స్. క్లియర్? సో టోటల్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా 240 ప్లస్ 80 ఎంత 320 by 5. 320 by 5 అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 64 kmph. Next one.
In 12 hours, a person can travel a certain distance at a speed of 40 kilometer per hour. At what speed must he travel to cover the same distance in what 8 hours? ఒక పర్సన్ 12 అవర్స్ లో 40 స్పీడ్ తో ఏదైతే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తారో at what speed must he travel to cover the same distance in what 8 hours? సో రెండు కేసులో డిస్టెన్స్ సేమ్ కదా. డిస్టెన్స్ అంటే ఏం రాస్తామా? స్పీడ్ ఇంటూ టైం. Speed into time in the first case is equal to speed into time in the second case. In 12 hours, a person can travel at the speed of what 40. Clear. And with the speed of 40, whatever you travel in 12 hours to cover the same thing what they do in my at what speed he has to travel to cover it in what 8 hours. ES ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. 40 స్పీడ్ తో 12 అవర్స్ లో ఏదైతే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసామో సో క్లియర్ ఎంత స్పీడ్ తో 8 అవర్స్ లో ట్రావెల్ చేయొచ్చు అన్నాడు. లెట్స్ క్యాలిక్యులేట్ 8 5s are 40. So 12 5s are what 60. The speed of that is what 60. Next one. A thief noticed by a policeman from 200 meters. The thief starts running and policeman chases him. The thief and policeman run at a speed of 10 kilometer and 11 kilometer per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes? They're asking. Look at thief ki policeman ki madhya distance 200 meters undanta. Here the thief is there, here policeman is there, and the distance between them is what 200 meters. Clear. The thief starts running and policeman chases him. And thief is going the speed of what 10 kilometer and policeman is the same direction. He travel with the speed of what 11 kilometers. అయితే మనం ఏమడుగుతున్నా అంటే ఇప్పుడు సో వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఆఫ్టర్ 6 minutes? ముందు అసలు వాళ్ళు రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎలా ట్రావెల్ చేస్తున్నారు? లుక్ ఎట్ దేర్ ఆస్కింగ్ వాట్ డిస్టెన్స్. Clear. Distance is what? Speed into time. S1 minus S2 into time taken. So 10 minus 11 minus 11 minus 10 is what 1 kilometer per hour. Like that 6 minutes length travel చేస్తారని కనుక్కోవచ్చు. That is one way. రెండు వేస్ అవుతాను ఇక్కడ. ఒకటి అనాలిసిస్ అవుతాను, రెండు ఫార్ములా. డిస్టెన్స్ కాబట్టి స్పీడ్ 11 minus 1 that's going out with the 1 kilometer per hour and time is taking 6 minutes. 6 minutes అంటే it's nothing but what you can write 1/10th of the hour కదా. It's minutes ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఉంది. సో 1/10 కిలోమీటర్ అంటే 1000/10 and it's nothing but what 100 meters. సో అవుట్ ఆఫ్ 100 ట్రావెల్ చేస్తే ఇంకెంత ఉంటుందమ్మా? 100 ఉంటుంది. ఇది వన్ వే ఫార్ములా. లేదు ఇంకో వే ఏంటి? యాక్చువల్గా ఇది 10 kilometers స్పీడ్ వెళ్తుంది, ఇది 11 kilometers స్పీడ్ వెళ్తుంది. అంటే పోలీస్ మ్యాన్ విల్ గో 1 kilometer ఎక్స్ట్రా ఇన్ 1 hour. అంటే ఇది thief is going 10 kilometer in the same direction, policeman is going 11 kilometer అంటే the thief is traveling what 1 kilometer extra in what 1 hour. క్లియర్. మనకేం కావాలి 6 minutes లో అంటే 1 hour అంటే 60 minutes కి 1000 meters ట్రావెల్ చేస్తారమ్మా ఎక్స్ట్రా. మనకు కావాల్సిన 6 minutes కి 6 minutes కంటే 100 meters. సో సారీ 100 meters. 200 లో 100 అయిపోతే ఇంకేంటుందమ్మా 100. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్. Rajiv takes 5 hours 45 minutes to walk a certain place and riding back. He would have gained 2 hours by riding both the ways. అయితే the time he would have taken to walk both the ways రాసుకుని. Look at Raju takes 5 hours 45 minutes walking in a certain place and riding back. సో ఒక ప్లేస్ కి బై వాక్ వెళ్ళారు, రిటర్న్ బై రైడ్ వచ్చారంట. టోటల్ గా ఈ ప్రాసెస్ మొత్తానికి 5 hours 45 minutes పట్టిందంట. వుడ్ హావ్ గెయిన్ 2 hours బై రైడింగ్ బోత్ ద వేస్. సో వెళ్ళేటప్పుడు రైడింగ్, వచ్చేటప్పుడు కూడా రైడింగ్ అయితే వుడ్ హావ్ గెయిన్ 2 hours అంటే 2 hours గెయిన్ చేశారంట. 2 hours గెయిన్ చేశారంటే 2 hours తగ్గుతున్నట్టు. సో బేసికల్గా వెళ్ళేటప్పుడు వాకింగ్, రిటర్న్ రైడింగ్ అయితే 5 hours 45 minutes. రెండు రైడ్ అయితే 2 hours తగ్గుతాయి అంట. అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ 3 hours 45 minutes. అయితే ఇఫ్ యు గో బోత్ ద బై వాక్ ఎంత టైం పడుతుంది? సో లుక్ ఎట్ అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద ప్లేస్ వీఆర్ గోయింగ్, ద సేమ్ ప్లేస్ వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్. అంటే డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఇట్స్ ద పాయింట్ డిపెండ్ అపాన్ వాట్ ఓన్లీ ద టైం టేకెన్. లుక్ ఎట్ వాకింగ్ కి రైడింగ్ కి 5 hours 45 minutes ఉంది, రైడింగ్ కి 3 hours 45 minutes. రెండు కేసుల్లో రిటర్న్ రైడింగే అంతేగా. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనకు అర్థమైంది ఏంటి?
వాకింగ్ ప్లేస్ లో రైడింగ్ తీసుకుంటే 2 hours తగ్గింది. అంటే వాకింగ్ కి రైడింగ్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? 2 hours కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ థర్డ్ కంపేర్ చేయండి అమ్మా. వెళ్ళేటప్పుడు వాకింగ్, మళ్ళీ రిటర్న్ కూడా వాకింగ్. బట్ ఇక్కడ రైడింగ్ ప్లేస్ లో వాకింగ్ తీసుకున్నాం అంటే ఇంకో 2 hours పెరగాలిగా. అంటే 5 hours 45 minutes కాస్తే ఇంకో 2 hours పెరిగితే ఎంత అవుతుందమ్మా? 7 hours 45 minutes అవుతుంది. చూడండి, వాకింగ్ కి రైడింగ్ కి 5 hours, రైడింగ్ కి రైడింగ్ అంటే రిటర్న్ రెండు రైడింగ్ కాబట్టి వాకింగ్ కి రైడింగ్ కి డిఫరెన్స్ 2 hours. అంటే వాకింగ్ తీసుకుంటే రైడింగ్ ప్లేస్ లో 2 hours పెరుగుతుంది, లేదా వాకింగ్ ప్లేస్ లో రైడింగ్ తీసుకుంటే 2 hours తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు రెండు వాకింగ్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ కంపేర్ చేయండి. వెళ్ళేటప్పుడు వాకింగే, రిటర్న్ మాత్రం ఇక్కడ రైడింగ్, ఇక్కడ వాకింగ్. వాకింగ్ కాబట్టి 2 hours పెరుగుతుంది. అంటే ఫస్ట్ కేసు తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇంకో 2 hours ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. అది 5 hours 45 minutes, ఇంకో 2 hours కలిపితే 7 hours 45 minutes. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్. 3 persons ఆర్ వాకింగ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ పి టు ది అనదర్ ప్లేస్ క్యూమా. సో ఒక ప్లేస్ పి నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి వెళ్తున్నారు. Their speeds are in the ratio 4:3:5. The time to reach you by these persons. టైమ్స్ రేషియో, స్పీడ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు టైమ్స్, బట్ మూడిట్లో ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ సేమే కదా, 3 persons. సో దే గివెన్ వాట్ మా స్పీడ్ రేషియో, దే ఆస్కింగ్ వాట్ మా టైమ్. సో టైమ్ అండ్ స్పీడ్ ఆర్ వాట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. టైమ్ అంటే ఎలా రాస్తాము? డిస్టెన్స్ స్పీడ్ d/s1 ఫస్ట్ కేసులో, సెకండ్ కేసులో d/s2, థర్డ్ కేసులో ఏంటమ్మా d/s3. అంటే d క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి 1/4, 1/3, 1/5. LCM is what? 60 కదా. Otherwise directly I write the ratio ma. So LCM is 60, directly divided with 60/4 15, 60/3 20, 60/5 12. The ratio what you get here is nothing but 15:20:12. Next one. Simple one. Only the point here, speed and time are inversely proportional. So it's train's question ma. Let's understand. A train of length 300 meters takes 20 seconds to cross a pole. So a train of 300 meters takes 20 seconds to cross what ma? A pole. అయితే find the speed of the train. Basically the speed and time రాస్తాము distance by time. So this is always case ma. Distance. So distance means what is that? When it cross a pole, distance I said what's ma? It's nothing but length of the train by time taken. So length of the train anta 300 meters, time anta 20 seconds. 300 by 20 ante 15 meters per second ma. But answer kilometer per hour lo undi kada, let's convert. So reverse 18 by 5. 5 3s are 15, 3 18s are what ma? 54 kmph. It's nothing but what ma? 54 kmph. That is exactly what we take it. Clear? Next one. A train 600-meter long, running at a speed of 54 kilometer per hour. In how much time will it cross a platform length of what ma? 150 meters. A train 600-meter long, running at a speed of 54 kilometer per hour. So length of the train ichadantama 600 meters, and the speed of the train ichadantama 54 kilometer per hour. Clear? In how much time will it cross a platform length of what ma? 150 meters. They're asking length of the platform ichadantama 150 meters. They're asking what ma? Time. Time is distance by speed. Distance is what ma? Length of the train plus length of the platform by what ma? Speed of the train. So look at ma, length of the train, length of the platform 600 plus 150 direct crosses కలిపి 750 meters. But train speed kilometer per hour లో ఉందమ్మా. ఇందా చెప్పాను కదా, maximum train speed నే కన్వర్ట్ చేస్తామమ్మా మనం ఇక్కడ. Train speed is in kilometer per hour. Let's convert them into meter per second. How we write? 5 by 18. 18 3s are 54. 3 5s ఎంతమ్మా? 15. This is what ma? 15. 750 by 15 అంటే 15 5s కదా. Exactly it will take how many seconds ma? 50 seconds. Clear? So can you try this one ma? So tell me what is the answer. Post the answers.
Anybody got? Let's check ma. I'll explain. A train running at a speed of 36 km/h. Speed of the train and 36 kmph. ఒకవేళ డైరెక్ట్ కన్వర్ట్ చేసేస్తే మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి 36 ఇంటూ 5/18 మా అంటే 18 2 సార్ 36 2 5 సార్ 10 ఎగ్జాక్ట్లీ 10 meters per second. ఇది స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. క్రాస్ ఏ స్టాండింగ్ మ్యాన్ ఇన్ 19 seconds. ఒక మ్యాన్ ని 19 సెకండ్ లో క్రాస్ చేస్తుందంట. సో వెన్ ఇట్ క్రాస్ ఏ మ్యాన్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. ఒకవేళ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ కనుక్కుంటే కనుక్కోవచ్చమ్మా, ఎందుకంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఇచ్చాడు, మ్యాన్ క్రాస్ చేసినప్పుడు టైం ఇచ్చాడు. క్లియర్. లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ కావాలి అంటే బేసికలీ హౌ వి రైట్ ఇట్. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ మా, దట్ ఇస్ స్పీడ్ ఇంటూ టైం. మనకి రెండు ఇచ్చాడు, కావాలంటే కనుక్కోవచ్చమ్మా. 10 into 19 which is what ma 190 meters. This is length of the train. That is what we can find out from the first case. 36 km/h speed to 19 seconds లో ట్రావెల్ చేస్తుందంటే 36 is nothing but km/h లో కన్వర్ట్ చేస్తే km/h మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 10 స్పీడ్ తో వెళ్తుంది. 19 సెకండ్ లో మ్యాన్ క్రాస్ చేస్తుందంటే మ్యాన్ క్రాస్ చేసినప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత, లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ 190 meters. హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ఇట్ క్రాస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్? అదే ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఎంత 420 meters. ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? సో టైమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. సో హౌ వి రైట్ ద డిస్టెన్స్? లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కదా. లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ వెన్ ఇట్ క్రాస్ ద ప్లాట్ఫామ్. లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అంటే మనం ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి ఆల్రెడీ కనుక్కున్నామమ్మా, దట్ ఈస్ 190. లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ అంతా 420. రెండు కలుపుతున్నానమ్మా, 190 plus 420 by, so speed of the train is what 10. Already we have converted here. 610 by 10 and it's nothing but what ma exactly 61 seconds. So exactly 61 second ivaledama, they given as what ma 1 minute 1 second. So exactly we got 61 seconds, that they given as what ma 1 minute 1 second. Let's check the next one. A train of length 350 meters cross a platform of length 420 meters in 77 seconds. What is the speed? Again they're asking speed ma, distance by train. So 350 meters to 420 meters ni 77 lo cross chestundi, and that's nothing but what ma 770 by 77 అంటే 10 meters per second ma. Let's convert them into kilometer per hour. Ma answer they're asking kilometer per hour. So 5 2 sir 2 18 sir what ma 36. Clear. Next one. Simple ma, when it crosses a platform they're asking what ma speed. Speed is distance by time. A train 400 meter long running at a speed of 57 km/h. In what time will it cross a person running at 15 km/h in what ma opposite direction? Clear na? So 400 meters in the length of the train running at a speed of 57 km/h ma. Clear. And what time will it cross a person running at the speed of the man and the 15 km/h in opposite direction? Clear. So basically when it cross a man, what is the time distance by speed, that too they actually here person also traveling, then relative speed will come into picture, s1 plus s2. Distance and the length of the train 400 meters by speed and the s1 plus s2 57 plus 15 what mas 72. But ఇది km/h లో ఉంది కదా, మనకి చెప్పింది అంటే ఆన్సర్ ఇప్పుడు వీటి meters per second లో ఉంటాయి కదా. Let's convert 72 km/h into what ma meter per second. How we write into 5 by 18, 18 4s are 72, 4 5s are what ma 20. So when a person crosses the man, that means either opposite direction లో travel చేస్తే relative speed is s1 plus s2, that is 20. Exactly how many seconds it is ma 20 seconds. Next one. A train 300 meter long running at a speed of 43 km/h. Another train 600 meter long running at a speed of 47 km/h in opposite direction. In what time will they cross each other? In what time will they cross each other? Let's understand ma. ఇప్పుడు రెండు ట్రైన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఒకటి 300 మీటర్ లాంగ్ రన్ తో వెళ్తుంది, 43 స్పీడ్ తో, ఇంకోటి 600 మీటర్. టైం అడుగుతున్నాడు. బేసికలీ టైమ్ ఇస్ వాట్
డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. కాకపోతే ఇక్కడ 2 ట్రైన్స్ ఆపోజిట్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి డిస్టెన్స్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ట్రైన్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ట్రైన్ ప్లస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ట్రైన్. వాటిలో ఏమేమి ఇచ్చాడు చూడండి మనకి. లెంత్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ట్రైన్ 300 meters, లెంత్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ట్రైన్ 600 meters, 900 meters. అది మీటర్స్ లో ఉందమ్మా, కాకపోతే ఇవి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఉన్నాయి చూడండి. ఇది 43, ఇది 47 మా. వీ హావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ వన్. సో 900 meters by 90 ma, it is in kilometer per hour. Let's convert into what ma, meter per second into 5 by 18. 18 5s are 90. 900 by 25 ma. 25 4s are 100 kabatti 9 4s are exactly what you get ma, 36 seconds what I can take it. Is it clear exactly what we can take it there ma? 36 seconds. Next one. Again, times question mark. Can you try that? Look at what they said. 2 trains are running at a speed of 50 and 30. S1 is 50. S2 is 30. When running in opposite direction, they cross each other in what ma, 20 seconds. So opposite lo travel just 20 seconds తీసుకుంటుంది. In what time will they cross each other when they travel in what ma, same direction? Clear. So 50 30 speed తో ఆపోజిట్ లో ట్రావెల్ చేస్తేనేమో 20 seconds తీసుకుంటుంది. అదే సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తే ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. లుక్ ఎట్ whether they travel in opposite direction, whether they travel in same direction, one thing is constant, that is what my distance travel. ఆపోజిట్ లో ట్రావెల్ చేసినా సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసినా డిస్టెన్స్ అనేది వాట్ మా కాన్స్టెంట్. వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్? లెంత్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ట్రైన్. వాట్ ఇస్ డిస్టెన్స్ మా? లెంత్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ట్రైన్. సో హౌ యూ రైట్ ద డిస్టెన్స్? క్లియర్. ఇక్కడ స్పీడ్ అండ్ టైం కేసెస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి S1 ప్లస్ S2 దట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు డిస్టెన్స్ మా, టైం టేకెన్ T1. అదే సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు S మైనస్ S2, టైం టేకెన్ ఇస్ వాట్ మా, T2. క్లియర్. ఇప్పుడు మనం అడిగేదమ్మా 50 30 స్పీడ్ తో ఆపోజిట్ లో అయితే 20 seconds పడుతుంది. అదే 50 30 స్పీడ్ తో సేమ్ డైరెక్షన్ లో అయితే ఎంత టైం పడుతుంది? ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం. 50 30 స్పీడ్ తో ఆపోజిట్ లో అయితే 20 seconds పడుతుంది. 50 30 స్పీడ్ తో సేమ్ డైరెక్షన్ ఎంత సేపు పడుతుంది. బట్ ఇక్కడ కన్వర్షన్స్ చూడమ్మా, ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఉంది, ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఉందమ్మా. వీటిని కన్వర్ట్ చేయాలంటే నో నీడ్. ఎందుకంటే 2 కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ని కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు బేసికలీ యూనిట్స్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ మా. ఒకవేళ మీరు కన్వర్ట్ చేసినా బోత్ సైడ్స్ కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఇట్ విల్ బి వాట్ మా, క్యాన్సిల్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ మా. సో వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ 2 కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్, 2 కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ని ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు బేసికల్ గా ఏమవుతుందంటే no need to convert the units ma. Let's check. 50 plus 30, 80 into 20. This side also 20 into x. So 20 cancel అయితే x ఎంతమ్మా, 80. Next one. Again times ma. Let's check. A train takes 20 seconds to cross a lamp post and 30 seconds to cross a what ma, railway platform. Clear. And the speed of the train is what ma, 36 kilometer per hour. Speed of the train anta 36 kmph. Let's convert into meter per second. That is what ma, 10 meters per second. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ల్యాంప్ పోస్ట్ ని క్రాస్ చేసినప్పుడు టైం ఏమో 30 seconds. అదే ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేసినప్పుడు టైం ఏమో దట్ మీన్స్ హౌ మచ్ మా, సారీ, ల్యాంప్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఏమో టైం 20 seconds, ప్లాట్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఏమో 30 seconds. బేసికలీ 2 కేసెస్ లో డిస్టెన్స్ రాయండి అమ్మా. ఇప్పుడు ల్యాంప్ పోస్ట్ ని క్రాస్ చేసినప్పుడు అంటే డిస్టెన్స్ ఎంత? లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్. ఇక్కడ ఏంటి? లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్. బట్ లెంత్ అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్, అంతేగా. దిస్ నథింగ్ బట్ ఇండైరెక్ట్లీ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ హియర్, ఇండైరెక్ట్లీ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ హియర్. Look at ma. When it crosses a lamp post 20 seconds, ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాము? 10 speed తో 10 speeds తో 20 seconds ట్రావెల్ చేస్తామంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇస్ 200. సో లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఇస్ 200. సో 10 speed తో ప్లాట్ఫామ్ క్రాస్ చేయడానికి 30 seconds పట్టిందంటే ఇన్ దట్ కేస్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇస్ వాట్, 300. లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఇస్ 200. లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ అయితే 300. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఎంత? 100 కదా. సింపుల్ మా.
ఫస్ట్ కేసులోనేమో ల్యాంప్ పోర్ట్ ని క్రాస్ చేసినప్పుడు టైం ఇచ్చాడమ్మా, అంటే ఆ కేసులో వచ్చే డిస్టెన్స్ ఏంటి, లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్. సెకండ్ కేసులోనేమో ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేసినప్పుడు ఇచ్చాడు, అంటే ఆ కేసులో వచ్చే డిస్టెన్స్ ఎంత, లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్. లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ 200 కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా లెంత్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్ ఎంత అవుతుందమ్మా, 100. లుక్ ఎట్ నెక్స్ట్ కేస్. If a cyclist starts at 7 km per hour and increases his speed in every 3 hours by 1 km per hour, then the time taken by him, the cyclist, to cover what ma 113 kilometers. బేసికల్గా ఏం చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు, 7 km/h స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తున్నారంట, అండ్ ఇంక్రీజెస్ స్పీడ్ ఇన్ వాట్ మా ఎవ్రీ 3 hours బై వాట్ మా 1 km/h. ప్రతి 3 hours కి 1 kilometer స్పీడ్ పెంచుతారంట. అయితే మొత్తం 113 ట్రావెల్ చేయడానికి సైకిల్ వైజ్ రాయండి అమ్మా. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సైకిల్ అంటే ఫస్ట్ 3 hours 7 7 7, అలా ఫస్ట్ 3 hours 3 7s ఎంత ట్రావెల్ చేస్తారు, 21. నెక్స్ట్ 3 hours 8 8 8, అంటే ఎంత ట్రావెల్ చేస్తారు, 24. అంటే జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ మా, డైరెక్ట్ గా 21 24. నెక్స్ట్ సైకిల్స్ లో ఈచ్ సైకిల్ 9 కాబట్టి, సో విల్ రైట్ ట్రావెల్ వాట్ మా 9 9 9, ఎందుకంటే ఎవ్రీ 3 hours పెరుగుతుంది కదా, ఇట్ విల్ బి 27. నెక్స్ట్ 3 hours అంటే 30. ఇక్కడికి ఎన్ని అవర్స్ అయిపోయినట్టు, 1 2 3 4 సైకిల్స్ అయిపోయి 12 hours అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అసలు మొత్తం ఎంత ట్రావెల్ చేయాలి మనం, 113 కదా, యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు దాకా, 21 24 45 62 82, లెట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ యూ ట్రావెల్ మా 102 ట్రావెల్ చేసాం ఇక్కడికి. ఇంకా మనం 11 ట్రావెల్ చేయాలి. ఎనీవే నెక్స్ట్ సైకిల్ మనం స్టార్ట్ చేయాల్సింది కూడా 11 తోనే, అంటే ఈ కేసులో 1 hour ట్రావెల్ చేస్తే చాలు కదా, 11 అయిపోతుంది. టోటల్ ఇట్ విల్ బి వాట్ మా 113. అంటే టోటల్ గా ఈ 113 చేయడానికి ఫస్ట్ 3 hours 21, నెక్స్ట్ 3 hours 8, నెక్స్ట్ 27, నెక్స్ట్ 30, లాస్ట్ సైకిల్ లో 1, అంటే 4 + 3 12, 12 + 1 హౌ మెనీ అవర్స్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ మా, టోటలీ 13 hours యూఆర్ ట్రావెలింగ్ టు కవర్ దట్ డిస్టెన్స్ మా. ఫస్ట్ 3 hours 21, అంటే ఈచ్ అవర్ 7 లెక్కన 3 hours దాకా అదే స్పీడ్ వెళ్తారమ్మా. 3 hours తర్వాత మళ్ళీ 1 km స్పీడ్ పెరుగుతుంది, అంటే నెక్స్ట్ 3 hours మళ్ళీ 8, నెక్స్ట్ 3 hours మళ్ళీ 9, నెక్స్ట్ 3 hours 10 అలా. నెక్స్ట్ వన్ మా, the ratio of the speed of the A and B is 3:2, and A and B start simultaneously towards each other from P and Q respectively. If they meet 20 kilometers from Q, then what is the distance between what ma P and Q? So A ikkada, B ikkada ma. So the ratio of the speeds are in what ratio ma, 3:2. Their speeds are in what ratio ma, 3:2. So what ఏం చెప్తున్నాను నెక్స్ట్, లెట్స్ టేక్ ద పాయింట్. They met at a point, that point is what ma 20 kilometers from Q. So A and B speed తో రేషియో ట్రావెల్ చేస్తున్నారమ్మా బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ వాట్ మా ఫ్రమ్ ద P and Q రెస్పెక్టివ్లీ, అండ్ దర్ స్పీడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 3:2. స్పీడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 3:2 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఇప్పుడు ఏ 3 parts ట్రావెల్ చేస్తే B ఎన్ని parts ట్రావెల్ చేస్తుంది, 2 parts. అంతే కదా, స్పీడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 3:2 అంటే ఒకే టైంలో స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి ఏ 3 parts ట్రావెల్ చేస్తే B 2 parts ట్రావెల్ చేసినట్టు. అంటే వాట్ ఎవర్ ద మెట్టింగ్ పాయింట్, దానికి ఏ 3 parts ట్రావెల్ చేస్తే B 2 ట్రావెల్ చేసినట్టు. బట్ ఇండైరెక్ట్ గా 2 parts ఎంతో మనకి చెప్పేసినట్టేగా. సో దేర్ సేయింగ్ ద 2 parts వాల్యూ ఇస్ వాట్ మా 20, అంటే 3 parts ఎంత 30, అంటే రెండు కలిపి ఎంత అవుతుందమ్మా 50. 2 parts 20 అంటే ఆటోమేటిక్ గా 3 parts ఇస్ వాట్ మా 30, బోత్ టుగెదర్ ఇట్ ఇస్ వాట్ మా 50. 2 parts are 20 and 3 parts are what ma 30, both together it is what ma 50. Next one, traveling at a speed of 16 km/h, a boy reaches his school from his house 10 minutes early. So 16 speed తో వెళ్తే బాయ్ 10 minutes ఎర్లీగా వెళ్తారంట. If he travels at 12, he is late by what ma 20 minutes. Find the distance between what ma school and house. So 16 speed తో వెళ్తేనేమో 10 minutes ముందే వెళ్తారు, అదే డిస్టెన్స్ 12 స్పీడ్ తో వెళ్తే రెండిట్లో డిస్టెన్స్ కామన్ కదా. లెట్స్ ఈక్వేట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ స్పీడ్ ఇన్ టైం. లుక్ ఎట్ మా, if I go with the speed of 16, I'll be 10 minutes early, and what I can write, t minus 10. The same distance if we go with the speed of 12, I'll be 20 minutes late. What I can write ma 12 plus 20. If I go with the 16, I'll be 10 minutes early. If you go with the speed of 12, I'll be what ma 20 minutes late. 4 4s to 4 3s ma.
then t is equal to 60 plus 40, 100 minutes. సో టైం టేకెన్ ఇస్ వాట్ మా 100 minutes ఒరిజినల్ టైం టేకెన్. ఇప్పుడు మనం ఏమవుతున్నా అంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ మా, అంటే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ కేసు అయినా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్, సెకండ్ కేసు అయినా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అమ్మా. ఇవి రెండు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డే కదా, మనకి డిస్టెన్స్ కావాలి కాబట్టి ఏదో కేసులో సబ్స్టిట్యూట్ అమ్మా, అది కానీ ఇది కానీ. 12 into t plus 20 మా, దిస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్. 12 km/h, 100 plus 20, 120 minutes మా. ఇదేం మినిట్స్ లో ఉంది, ఇదేం km/h లో ఉంది డిస్టెన్స్. మరి ఇక్కడ ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయలేదు సార్ అంటే, ఇది చెప్పాను కదా మా ఇందాక, కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ కి యూనిట్స్ ఉండవమ్మా. సో బేసిక్ గా మీరు కన్వర్ట్ చేసినా రెండు వైపులు కన్వర్ట్ చేసేయాలి, చేసినా కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. సో 12 kilometers విత్ 120 స్పీడ్, 120 minutes మా, అంటే 2 hours. 12 2s are nothing but how much ma, 24 kilometers. Clear? The distance traveled is nothing but how much ma, 24 kilometers. Next one. Oscar has to drive 2/5 of his usual speed due to some fault in his bike. Hence, he got late by 54 minutes. Find the usual time taken by him to cover the same distance. Find the usual time taken by him to cover what ma, same distance they're asking. Bhaskar has to drive at 2/5 of his usual speed due to some fault is in what ma, bike. So bike లో fault ఉండటం వల్ల 2/5 of the speed తో travel చేస్తానంట. Hence he got late by what ma, 54 minutes. Hence he got late by 54 minutes. Find the usual time taken by him to cover what ma, same distance. So basically ఇక్కడ కూడా distance constant కదా. Let's equate the distance ma. So what is that? If you go with the 2/5 of the speed, he will be late by what ma, 54 minutes. If you go with the 2/5 of the speed, he will be late by what ma, 54 minutes. If you go with the normal speed, he will be on time కదా. Distance is speed into time. నార్మల్ స్పీడ్ వెళ్తేనేమో ఆన్ టైమ్ లో వెళ్తారంట. ఒకవేళ ఫాల్ట్ వల్ల 2/5 ఆఫ్ ద స్పీడ్ వెళ్తే హీ విల్ లేట్ బై వాట్ మా, 54 minutes. అంటే వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఐ కెన్ రైట్ మా, t plus 54. బట్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ s is కామన్ కాబట్టి ఐ కెన్ క్యాన్సిల్. t 5 ఇట్ వస్తే 5t, 2t plus 254 are 108, 5t minus 2t, 3t is equal to what ma, 108. t is equal to 108 by 3, which is what ma, 36 minutes. Clear? Next one. A man is walking at a speed of 10 km/h. After every kilometer, he takes a rest for what ma, 5 minutes. How much time will he take to cover a distance of what ma, 5 kilometers? How much time will he take to cover a distance of what ma, 5 kilometers? బేసికల్ గా మ్యాన్ 10 కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో వెళ్తున్నారంట, కాకపోతే ప్రతి కిలోమీటర్ తర్వాత 5 minutes బ్రేక్ తీసుకున్నాడు. టు ట్రావెల్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 5 kilometers, హౌ మచ్ టైమ్ యూ విల్ టేక్ ఇట్? లుక్ ఎట్ మా, బేసికల్ గా 10 km/h స్పీడ్ తో వెళ్తున్నారంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఒక 1 hour లో 10 kilometers ట్రావెల్ చేస్తారు అంతేగా. అసలు మనకు ట్రావెల్ చేయాల్సిన డిస్టెన్స్ ఎంత? 5 kilometers. సో ప్రతి 1 hour కి 10 kilometers ట్రావెల్ చేస్తారు. మనం ట్రావెల్ చేయాల్సిన 5 kilometers కాబట్టి మనకి హాఫ్ అన్ అవర్ చాలు, అంటే 30 minutes లో మన డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసేయచ్చు. ఈస్ గోయింగ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ వాట్ మా, 10 కాబట్టి మనకి కావాల్సిన 5 kilometers కాబట్టి హాఫ్ అన్ అవర్ లో హీ విల్ ట్రావెల్ మా. కాకపోతే నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాడు? హీ టేక్స్ 5 minutes బ్రేక్ మా ఫర్ ఎవ్రీ 1 kilometer. అంటే ఇప్పుడు 5 minutes తీసుకున్నాడు బ్రేక్, అలా ప్రతి కిలోమీటర్ తర్వాత. ఇప్పుడు 5 kilometers ట్రావెల్ చేయాలంటే ఎన్ని బ్రేక్స్ కావాలి? లెట్స్ అండర్స్టాండ్ మా. ఎక్కువ మంది 5 బ్రేక్స్ అనుకుంటారమ్మా. ఇట్స్ నాట్ 5 బ్రేక్స్, మనకి 4 బ్రేక్స్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ కిలోమీటర్ బ్రేక్ కావాలి, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ తర్వాత డిస్టెన్స్ అయిపోతుంది కదా. అంటే మనకు కావాల్సింది 4 బ్రేక్స్. ఈచ్ బ్రేక్ ఈస్ 5 minutes. 4 బ్రేక్స్ ఆర్ వాట్ మా, 20 minutes. అంటే 30 minutes ట్రావెలింగ్ టైమ్, 20 minutes బ్రేక్ టైమ్, మొత్తం ఎంతమ్మా, 50 minutes. Clear? This is the case what you get exactly. Next one. The distance between two cities is what ma, A and B is what ma, 330 kilometers. A ki B ki మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అంట? 330 kilometers. The distance between two cities is what ma, 330 kilometers. A train starts from A at 8 a.m. and travels towards B at 60 km/h. ఒక ట్రైన్ 8 కి స్టార్ట్ అవుతుందంట with a 60 speed. Another train B starts towards A with the speed of what ma, 75 km/h at 9 a.m. At what time do they meet?
ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత టైం తర్వాత అవి మీట్ అవుతాయి అన్నాడు. వన్ థింగ్, టైం ఈక్వేట్ చేయొచ్చు లేదా డిస్టెన్స్ ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద కేస్ హియర్. సో ఇక్కడ 8 కి స్టార్ట్ అయింది 60 స్పీడ్ తో, ఇక్కడేమో 9 కి స్టార్ట్ అయింది 70 స్పీడ్ తో. క్లియర్. సో రెండు ఎప్పుడు మీట్ అవుతాయి అన్నాడు. దట్ మీన్స్ ఎప్పుడు మీట్ అవుతాయి అంటే సింపుల్ పాయింట్ మా యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి రెండు ఆపోజిట్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ పాయింట్ వస్తుంది. దట్ దే ట్రావెలింగ్ ఇన్ వాట్ మా 60-70 స్పీడ్ తో కాబట్టి S1 అండ్ S2. బట్ రిలేటివ్ స్పీడ్ తీసుకోవాలంటే రెండు ఒకేసారి ప్యారల్ గా స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇదేమో 8 కి స్టార్ట్ అయింది, ఇదేమో 9 కి స్టార్ట్ అయిందమ్మా. అంటే 1 అవర్ లో ఆల్రెడీ ఇది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంటుంది కదా. ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంటుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ 60 మా, అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా 60 డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా 9 AM అప్పటికల్లా ఇది ఎందుకు 9 AM తీసుకున్నా అంటే రెండో వెహికల్ 9 కి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా. రెండు ఒకేసారి మూవింగ్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, మన రిలేటివ్ స్పీడ్ తీసుకోవచ్చు. బేసిక్ గా మనకి కావాల్సిన టైం కాబట్టి ఏం రాస్తాం, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్, S1 ప్లస్ S2 ఆపోజిట్ కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్. కానీ ఆ డిస్టెన్స్ ఎలా, రెండు ఒకేసారి స్టార్ట్ అయితే డైరెక్ట్ గా డిస్టెన్స్ 330 తీసుకోవచ్చు. రెండు ఒకేసారి స్టార్ట్ అవుతాయా, లేదు. ఫస్ట్ దేమో 8 కి, సెకండ్ దేమో 9 కి. మీన్ వైల్ ఈ 1 అవర్ ఇది కొంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఎంత 60. సో మొత్తం 330 లో ఆల్రెడీ 60 అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకెంత ఉంటుందమ్మా 270. దట్ 270 has to travel by what ma, both of them. So with the speed of what ma 60 and 75 in opposite direction. 270 by 60 and 75 in what ma, opposite direction. Clear. సో ఎందుకు 270 తీసుకున్నామంటే ఆల్రెడీ ఇది 1 అవర్ లో 60 ట్రావెల్ చేస్తున్నామా. 270 by 135 అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ వాట్ మా 2 hours టు మీట్ ఇట్. బట్ 2 hours ఇప్పటి నుంచి మనం 9 నుంచి కౌంట్ చేసాము డిస్టెన్స్, ఎందుకంటే ఇది కూడా 9 కి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి. సో రెండు ప్యారల్ గా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 hours ఫ్రమ్ ద 9 o'clock మా. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 hours ఫ్రమ్ ద 9 o'clock అంటే ఇట్ విల్ టేక్ వాట్ మా 11. నెక్స్ట్ వన్. A train leaves Hyderabad at 3 p.m. and reaches Mumbai at 7 a.m. on the next day. Another train leaves Mumbai at 9 a.m. and reaches Hyderabad 1 p.m. on the next day. When will these two trains meet? Let's understand ma. ఒక ట్రైన్ హైదరాబాద్ లో 3 PM కి స్టార్ట్ అయిందంట. క్లియర్. సో ముంబై రీచ్ అవడానికి 7 AM ఆన్ ద నెక్స్ట్ డే. Another train started at Mumbai at 9 PM and reaches Hyderabad 1 PM on the next day. When these two trains meet. Look at ma, relative speed తీసుకోవాలంటే రెండు ఒకేసారి ట్రావెల్ చేయాలి ప్యారల్ గా. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇదేమో 3 కి స్టార్ట్ అయింది, 7 కి వెళ్ళిందంటే నెక్స్ట్ డే లో 3 to 3 AM 12 hours, దాని తర్వాత 4, మొత్తం హైదరాబాద్ నుంచి ముంబై వెళ్ళడానికి ఫస్ట్ దానికి 16 hours పట్టింది. సెకండ్ చూద్దాం. ఇది 9 స్టార్ట్ అయింది, 1 కంటే 9 to 9 12, దాని తర్వాత 4 మళ్ళీ 16. అంటే ఇటు నుంచి ఇటు రావడానికి కూడా మళ్ళీ ఎంత టైం పడుతుంది, 16 hours. ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళడానికి 16 hours పడుతుంది, ఇటు నుంచి ఇటు రావడానికి కూడా ఇది ఎంత పడుతుందమ్మా 16 hours పడుతుంది. అంటే రెండు కేసెస్ లో టైం కాన్స్టెంట్ అండ్ డిస్టెన్స్ కూడా వాట్ ఎవర్ యూర్ ట్రావెలింగ్ హైదరాబాద్ టు ముంబై అండ్ వాట్ ఎవర్ యూర్ ట్రావెలింగ్ ముంబై టు హైదరాబాద్, బోత్ ఆర్ వాట్ మా సేమ్. డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్, టైం కాన్స్టెంట్. క్లియర్. డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్, టైం కాన్స్టెంట్, అంటే ఆటోమేటిక్లీ స్పీడ్ ఆల్సో వాట్ మా కాన్స్టెంట్ కదా. డిస్టెన్స్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, టైమ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, ఆటోమేటిక్లీ స్పీడ్ ఆల్సో వాట్ మా కాన్స్టెంట్. సో నౌ ద పాయింట్ వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ హియర్, అంటే బోత్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ విత్ వాట్ మా ఈక్వల్ స్పీడ్. వీళ్ళ మధ్య 16 hours జర్నీ ఉందమ్మా. ఇప్పుడు రెండు ఒకేసారి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ట్రైన్ 3 కి స్టార్ట్ అవుతుంది, సెకండ్ ఏమో 9 కి, అంటే 6 hours తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రెండు ఒకేసారి స్టార్ట్ అయ్యి అనుకోండి, ఇది 3 కి ఇది 3 కి స్టార్ట్ అయితే 16 hours కాబట్టి 8 స్టార్ట్ అవుతాయి. 8 ఎగ్జాక్ట్ గా మిడ్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది. కానీ ఇదేమో 3 కి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇదేమో 9 కి. అంటే ఇది 9 కి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా ఫస్ట్ కూడా 9 కే తీసుకుందామా, ఎందుకంటే రెండు ఈక్వల్ అయితేనే ప్యారల్, దట్ మీన్స్ రిలేటివ్ తీసుకోగలం. సో 9 కల్లా ఏమవుతుంది, ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది 9 కి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 9 లోపల ఇది ఆల్రెడీ 6 hours జర్నీ చేసేసి ఉంటుందమ్మా. మొత్తం 16 hours చేయాలి. 3 కి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి 9 అప్పుడు రెండోది స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు తీసుకుందాం రిలేటివ్. అంటే మీన్ వైల్ ఇది ఆల్రెడీ 6 hours స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. 9 PM ఇప్పుడు ఇది కూడా స్టార్ట్ అయింది. 9 PM అప్పుడు ఇప్పుడు రెండు మూవింగ్ లో ఉన్నాయి. బట్ 9 PM అప్పుడు వాళ్ళ మధ్య జర్నీ అంతా 10 hours, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆల్రెడీ 6 hours ట్రావెల్ చేసేసింది వాటి మధ్య డిస్టెన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ 9 PM అప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య 10 hours జర్నీ ఉంటుందమ్మా. అప్పుడు ఇది ఇటు నుంచి 5 hours వస్తుంది, ఇటు నుంచి 5 hours వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ దే విల్ మీట్ ఇట్ 5 hours ఫ్రమ్ వాట్ మా 9 o'clock. 5 hours ఫ్రమ్ ద 9 PM. 5 hours ఫ్రమ్ ద 9 PM అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా 2 AM. 5 hours from the 9 PM in the sense it's nothing but what ma 2 AM. సింపుల్ మా. రెండింటి మధ్య 16 hours జర్నీ ఉంది, డిస్టెన్స్ సేమ్.
క్లియర్. టైం సేమ్ అంటే స్పీడ్ సేమ్. బోత్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ విత్ వాట్ మా ఈక్వల్ స్పీడ్. సో రెండు ఒకేసారి స్టార్ట్ అయితే మిడ్ పాయింట్ లో మీట్ అవుతాయి అమ్మా. కాకపోతే రెండు వేరు వేరు టైమ్స్, ఒకటేమో 9 కి ఒకటేమో 3 కి. సో ఫస్ట్ కూడా 9 కి తీసుకున్నాం. 9 కి స్టార్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, అప్పుడు రెండోది కూడా ఆల్రెడీ మూవింగ్ లో ఉంటుంది. కాకపోతే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 6 అవర్స్ జర్నీ చేసేసింది కాబట్టి ఇంకా 10 అవర్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ 9 PM అప్పుడు రెండింటి మధ్య 10 అవర్స్ ఉంది. అటు ట్రావెల్ అటు 5 అవర్స్ ఇటు 5 అవర్స్. దే విల్ మీట్ 5 అవర్స్ ఫ్రమ్ ద 9 మా, which is 2. Next one. Kiran travels A to B by car and returns from B to A by cycle. And for that, he's taking how many hours, ma? 7 hours. If he travels both the way by car, he saves 3 hours, ma. 3 hours save చేసుకుంటారు అంటే he will travel what? 4 hours. What is the time taken by him to cover both the ways by cycle? ఒకే వైపులో రెండు వైపుల సైకిల్ తో ట్రావెల్ చేస్తే, ఓకే మా, వెళ్ళేటప్పుడు కారు, రిటర్న్ సైకిల్ కి 7 అవర్స్ పడుతుంది. రెండు కార్ అయితే 3 అవర్స్ సేవ్ చేస్తారంట, అంటే 4 అవర్స్ అయిపోతుంది. రెండు సైకిల్ అంటే సింపుల్ చూడమ్మా. ఇప్పుడు కార్ కి ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళిన డిస్టెన్స్ బి నుంచి కి అంటే కార్ కి 4 అవర్స్ అంటే ఈచ్ టైం కార్ కి ఎంత పడుతున్నట్టు 2 అవర్స్ కదా. అంటే కార్ కి 2 అవర్స్, బట్ కార్ సైకిల్ ఎంత 7 అవర్స్, అంటే సైకిల్ కి ఎంత 5 అవర్స్. ఈజీ బ్రేకప్ మా. సైకిల్ కి ఒకసారి 5 అవర్స్ పడుతుంది, అంటే వెళ్ళి రావడానికి 5 + 5 ఎంత పడుతుంది, 10 అవర్స్. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్. A and B are running around a circular track of 600 meters in opposite direction at a speed of 15 meters per second and 10 meters per second, starting at the same time from the same point. In how much time will they meet for the first time anywhere on the track? So 600 meters track undama, in opposite direction at a speed of 15 meters per second and 10 meters per second. Starting at the same time from the same point. In how much time will they meet for the first time anywhere in the track? ట్రాక్ దగ్గర ఏదో పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వాలనుకో, ఇతను ఇటు వస్తాడు, ఏదో పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వాలంటే it has to travel this distance, it has to travel this distance. అంటే totally we have to travel what ma, that 600 meters in opposite direction. అంటే టైం ఎలా వస్తుంది, distance by speed ma. They're traveling opposite కాబట్టి s1 plus s2. So they have to travel 600 distance with the speed of 10 and 15 in what ma, opposite direction. 600 by 25 ma, which is what ma, 24 seconds. Next one. A and B are running around a circular track of 720 meters at a speed of 12 meters and 18 meters per second respectively. They started at the same time from the same point in opposite direction. After how long will they meet for the first time at the starting point? Is your number. ఈ distance 720 meters వచ్చింది at a speed of 12 meters per second. ఇతను 12 meters per second లో ఇలా వెళ్తున్నారు, ఇంకో పర్సన్ ఆపోజిట్ లో వేరే కలర్ లో ఇస్తారమ్మా. లెట్ ఇట్ బి ఇతను 18 meters per second తో ఇలా వెళ్తున్నారు. మళ్ళీ ఫస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఎలా మీట్ అవుతారు? ఇప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ ఇలా వెళ్తున్నా అనుకో, రెండు స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వాలంటే ఇదంతా ట్రావెల్ చేసి ఇతనికి రావాలి. అంటే 720 డిస్టెన్స్ విత్ 80 స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాం అంటే 18, 720 by 18 అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 40 seconds. అంటే ఈ పర్సన్ ఏదైతే ఇది ఏ అనుకోండి, ఇది బి అనుకుందాం. బి ఇదంతా ట్రావెల్ చేసి వచ్చింది అది కూడా అమ్మా ఏ అండ్ బి. సో ఇదంతా ట్రావెల్ చేసి బి స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర రావాలంటే ఎగ్జాక్ట్ గా బికి 40 seconds పడుతుంది. అదే ఏకైతే లుక్ ఎట్ మా, ఏ తీసుకున్నాం, ఏ ఇలా వెళ్తున్నారు కదా ఏ. సో ఈస్ గోయింగ్ వాట్ మా, దిస్ వే. ఇప్పుడు ఏ అదంతా ట్రావెల్ చేసి ఇప్పుడు ఇటు వెళ్తుంది కాబట్టి ఏ ఇదంతా ట్రావెల్ చేస్తుంది విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ వాట్ మా 12. 720 by 12 అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 60 seconds. సో ఏకి ఇదంతా తిరిగి రావాలంటే 60 seconds పడుతుంది. బి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఎవ్రీ 40 seconds అప్పుడు ఏ అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి వస్తుంది. ఎవ్రీ 60 seconds అన్నప్పుడు బి అనేది ఎవ్రీ 40 seconds ఇక్కడ వస్తుంది. ఏ అనేది ఎవ్రీ 60 seconds ఇక్కడ వస్తుంది. బి ఇలా వెళ్ళి 40 seconds ఇక్కడికి వస్తామా, ఏ ఇలా వెళ్ళి 60 seconds ఇక్కడికి వస్తుంది. అయితే ఇవి రెండు ఎప్పుడు మీట్ అవుతాయి అంటే వాళ్ళ టైం సైకిల్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. అంటే
ఇది ఎవ్రీ 40 సెకండ్స్. అప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది 80 సెకండ్స్, మళ్ళీ ఎప్పుడు 120. అదే ఏ అయితే ఫస్ట్ 60 సెకండ్స్కి వస్తుంది, మళ్ళీ 120 సెకండ్స్కి. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ 120 సెకండ్స్ రెండు స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గరే ఉంటాయిగా. క్లియర్. సో దే విల్ లిమిట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్టర్ వాట్ మా 120 సెకండ్స్. సింపుల్ మా. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఏ ఇదంతా తిరిగి స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తుంది, బి ఇదంతా తిరిగి స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుస్తాము. ఏ అయితేనేమో 60 సెకండ్స్ అప్పుడు వస్తుంది, బి అయితే 40 సెకండ్స్. బట్ ఇవి రెండు కలవాలి కాబట్టి ఈ రెండింటికి కామన్ టైం సైకిల్ కావాలమ్మా. దట్ కామన్ టైం సైకిల్ ఇస్ 60 and 40 కామన్ టైం సైకిల్ ఇస్ వాట్ 120. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇట్స్ బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ క్వశ్చన్స్ మా. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ మొత్తం మీద ఒకటే పాయింట్ చెప్పాను ఏంటి, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్, అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్. ఈ టర్మ్స్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి, అంతే కదా. A man can row upstream at 25 kilometers per hour. Upstream and what you can write, u minus v, that is 25, and downstream u plus v, that is what ma 35. Then find the speed of the man in still water. Ante u ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా, 2u is equal to 60, u is equal to what ma 30. Next one. A boat travels 12 kilometers downstream in what ma 48 minutes. A boat travels 12 kilometers downstream in what ma 48 minutes. Clear. So 48 minutes లో డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ట్రావెల్ చేస్తుందంటే స్పీడ్ ఎలా రాస్తాము, u మైనస్ v. డిస్టెన్స్ టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి స్పీడ్ వస్తుంది కదా. 12 కిలోమీటర్స్ 48 మినిట్స్ మా, మినిట్స్ కాబట్టి అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం బై 60. And the speed of the stream is what ma 2 kilometers per hour, v anta 2. Then the speed of the boat in still water, u enta, ఇది మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు. Okay, u minus v ఇచ్చాడు అండ్ v ఎంతో చెప్పాడు. u వస్తుంది కదా, 60 పైకి వెళ్తే 12 1s 12 4s మా, 60 by 4 అంటే ఎంత 15. u ఎంత అవుతుంది 15 plus 2 17. సారీ, ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ మా, సారీ మా డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇట్ ఇస్ u plus v. So u plus 2 is 15, u is equal to what ma 13. క్లియర్ మా. డిస్టెన్స్ టైం ఇచ్చారు కాబట్టి స్పీడ్ రాయొచ్చు, అందులో v మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా u మనకు అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్. A person can row at 9 kilometers per hour in still water, u is equal to 9. It takes 4.5 hours to row from A to B under 10. ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళి మళ్ళీ బి నుంచి ఏ రావడానికి మొత్తం 4.5 hours పడుతుందంటమ్మా. అంటే టైం ఫర్ ఒకటి అప్ స్ట్రీమ్ అయితే ఇంకో డౌన్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది. అండ్ వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత, అది డి అనుకుందాం. ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఇస్ వాట్ మా 1 kilometers per hour. సో ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళడానికి టైం టేకెన్ ఫర్ అప్ స్ట్రీమ్ అనుకుందాం, టైం టేకెన్ ఫర్ డౌన్ స్ట్రీమ్, ఈ రెండు కలిపి 4.5 hours అని చెప్పాడమ్మా. బట్ టైం ఎలా రాస్తాము, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కదా. అప్ స్ట్రీమ్ అయితే u minus v, డౌన్ స్ట్రీమ్ అయితే u plus v. అండ్ 4.5 ఐ రైట్ యాజ్ ఏ 2 4s are 8 plus 1 9/2. ఇక్కడ u తెలుసు v తెలుసు కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. d by 9 minus 1 మా 8, d by 9 plus 1 మా 10, that is equal to 9/2. సో d కామన్ ఏంటి, 8 and 5 10 LCM is what ma 40, 8 5s are 40, 10 4s are 40, which is 9/2. d is equal to 40/2 is what ma 20. Next one. A boat running upstream covers a distance of 10 kilometers in 30 minutes ma. Distance and again time is given. I can write upstream కాబట్టి u minus v, distance by time 10 kilometers by 30 minutes. This is in minutes ma, convert into 60. Directly will get 10 1s to 10 3s ma, that 60 by 3, u minus v will get 20. And it covers the distance in 25 minutes. Same u plus v, same 10, it will cover in what ma 25 minutes. Again time 60. What I can write, 10 into 60 by 25. 5 2s 5 5s 5 12s. So u plus v is what ma 24 ma. So డిస్టెన్స్ టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి u minus v వస్తుంది, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి u plus v వస్తుంది. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 2u is equal to 44, u is equal to 22 మా.
సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 22 ప్లేస్ లో v24 minus 22 u is what మా 2. మళ్ళీ అడిగింది కూడా అదేనమ్మా స్పీడ్ ఆఫ్ ది u22 కాబట్టి v ఎంత అవుతుంది 2. నెక్స్ట్ వన్, a boat can row at 7.5 kilometers in still water, u is equal to 7.5, river is what ma 1.5. It takes him 50 minutes to row a place and back. So time taken for upstream, time taken for downstream, it is what ma 50 minutes. ఇది minutes లో ఉందమ్మా. బట్ ఇందా చెప్పాను డిస్టెన్స్ ఎలా రాయొచ్చు, d by u minus v, d by u plus v, this is the distance, and 50 minutes ఇది minutes లో ఉంది కాబట్టి convert by 60. d by 7.5 minus 1.56, 7.5 plus 1.59, 5 by 60 is 5 by 6. Make it common, 6 and 9 LCM is 18, 6 3s are 18, 9 2s are 18. So this is 5 by 6. Both the sides I can cancel 5. D is 18 by 6, which is 3. Distance what I get here, ma 3. The ratio of the speed of motor boat to that of current is what ma 36:5. So u and v are in the ratio what ma 36:5. Clear. And motor boat along with the current is what ma 5 hours 10 minutes. And the find the time take, ఇది along with the current ma, along with the current అంటే downstream. They're asking time taken for what ma upstream. Clear. u and v are in the ratio 36:5 ma, అంటే u minus v అంటే let be u 36x అనుకుందాం, v 5x అనుకుందాం, ఎందుకంటే u minus v u plus v రేషియో వస్తుందమ్మా. 36 minus 5 31x and u plus v is 41x. ఇవి ఎందుకు రాశానంటే స్టార్టింగ్ లో క్వశ్చన్ చేసాం, వాట్ ఐ సెడ్ స్పీడ్ అండ్ టైమ్ ఆర్ వాట్ మా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. క్లియర్. స్పీడ్ అండ్ టైమ్ ఆర్ వాట్ మా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. లుక్ ఎట్ మా, their speeds are in the ratio, speed for upstream, speed for downstream are in the ratio at ma 31:41. Speeds 31:41 లో ఉంటే టైమ్స్ ఏ రేషియోలో ఉండమా రివర్స్ కదా, time for upstream, time for downstream, that should mean what 41:31. Speeds in the ratio 31:41, sorry, then the times in the ratio 41:31. But we know time taken for downstream idantha 5 hours 10 minutes ma. Let's convert into minutes. Conversion is going to be each 1 hour 60 ante 5 hours 300 plus 10. That 31 parts is 310 minutes అని మనకు తెలుసు. 31 parts 310 కాబట్టి 41 parts ఎంత 410 minutes. That's it ma. ఓకే మా, u and v రేషియో ఇచ్చారు కాబట్టి u plus v u minus v వస్తుందమ్మా. ఎందుకు స్పీడ్స్ రేషియో రాసామంటే మనకి టైం ఒకటి తెలిసి ఇంకోటి కావాలమ్మా. స్పీడ్స్ రేషియో వస్తే టైమ్స్ రేషియో వస్తుందమ్మా. I said speed and time are what ma inversely proportional. So look at speeds u minus v u plus v, their speeds are in the ratio 31:41, then times are in the ratio 41:31. But the 31 parts మనకు తెలుసు 5 hours 10 minutes, which is 310 minutes, then 41 parts are 410, which is 6 hours 50 minutes. 660 are 360 plus 50. Clear. So this is how to take the boards and seams case ma. Clear. So totally that's with the case of what ma time and distance. Look at ma, especially when you're taking time and distance, let us understand the point is here, how to take problems with respect to speed distance time. అక్కడ మనకి యావరేజ్ స్పీడ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ వస్తుందమ్మా. నెక్స్ట్ కేస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్స్, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ ఇక్కడ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్, బట్ అప్ స్ట్రీమ్ ఎలా తీసుకుంటాము డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎలా తీసుకుంటాము, దిస్ పాయింట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. బట్ త్రూ అవుట్ ద కాన్సెప్ట్ మనకు వచ్చే ఫార్ములా ఒకటి ఏంటమ్మా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్. దట్ ఈస్ క్లియర్ కేస్. క్లియర్. సో టోటలీ దట్స్ విత్ ద టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ మా. Clear. So as said, throughout the concept only one formula, speed is equal to distance by time. So bye, that's it for the day. Good night. So we'll meet on Monday. Clear. Tomorrow is Sunday na, no class ma, so we'll meet directly on Monday. Bye.